నుంచి కంటిన్యూ చేయమంటారా? క్లాస్ రెడీ
అరే సైలెంట్గా ఉన్నాను. హలో Yes, can you hear me now? Clear? Okay. Yes, let us just see this one because the other students could not listen. So first we are talking about the graphs. No disturbance, please. Is it clear? No disturbance. So what is a graph? A graph is defined as G is equal to V comma E, where G is called a graph, where V is a set of vertices and E are a set of edges, right? A graph is represented in this way in the form of a diagram. Okay, where A, B, C, D are called as vertices or nodes, and the connection between them are called as edges. Clear? Coming to the different terminologies in the graph. You may get a question, explain graph terminologies. Ante ivanni meer own ga rayali. What do you mean by the first one? A directed graph or an undirected graph. So what is a directed graph? A graph in which every node has some direction. Is that clear? That is called as a directed graph or a digraph. Next one, a graph in which there are no directions are called as undirected graphs. Clear? Next one, what is the size of the graph? Check shirt, yeah. What do you mean by the size of a graph? The graph which has a number of nodes in it is called as the size of the graph.
right? What is an empty graph? Where there are no nodes, that is called as empty graph. Next, what do you mean by adjacent nodes? If two nodes are connected to each other with some edge, then they are said to be connected nodes, right? Yes, now stop talking. What is a path? What do you mean by a path? Sequence of nodes where each node is connected to other node and the previously node is called as predecessor. What do you mean by predecessor? Parent node. Clear? Next one, we spoke about degree of a node in the graph. So what do you mean by degree? The number of edges a node has is called as degree of a graph, right? What do you mean by degree of a tree? A node with highest degree is called as the degree of the tree. Clear? Next one. For a directed graph, what do you mean by degree of a graph? Degree of a node? For a directed graph,
They are doing their work. Let us do our work. Is that clear? What is the degree of a directed graph? How many types of degrees are there for a directed graph? Two types of degrees. One is in degree and the other one is out degree. So what is in degree? In degree, the number of incoming edges of a node is called as in degree, and the number of outgoing edges of a node is called as out degree. For example, a node has a self loop. Self loop means what? It moves to itself. So how do you calculate that? The self loop is calculated as one inside, one outside. So that self has 2. Is that clear? Now calculate the out degree of this graph of every node. Calculate the out degree. In degree అయిపోయింది కదా, చేసాం కదా. Calculate the out degree. What is out degree of A? Out degree of A is 2, B is 1, C is 2, what is D? 1. And what is E? Yeah, 1 out degree. Is this clear? So if you get a question, what do you mean by degree of a graph? You have to talk about both directed graph, undirected graph, and give an example on your own. Is that clear? Second. అవ్వట్లేదు వదిలేసి అది అవ్వట్లేదు. మీ దాంట్లో పీపీటీ లేదు. Next, write down. Put on the next side heading. An undirected graph. An undirected graph
is connected, an undirected graph is connected if there is a path, if there is a path from every node to every other node. అంటే ఏంటి? ప్రతి నోడ్ నుంచి ప్రతి ఒక్క నోడ్కి నెక్స్ట్ నోడ్కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఎవ్రీ నోడ్. ఎగ్జాంపుల్, పుట్ డౌన్ ది ఎగ్జాంపుల్. Put down the example. Put down. Example A, B, C. So from A to C, A to B, there should be some connection. From B to A, B to C, there should be a connection. Right? So here, every node is connected to every other node. Only then, this graph is said to be a connected graph. For example, if I put like this. Now, do you say that this is a connected graph? No, because there is no connection from A to D. There is no connection from C to D. It is a graph, but it is not a connected graph. Is that clear? Put this example. First put only A, B, C. To the side put D again. First is a diagram eskondi. This is connected graph. Mali D connection ichesi not a connected graph. Separate eskondi. Fast ga rayandi. So you might have understood what is a connected graph now. A graph in which there is a connection from every node to every other node, it is called as a connected graph. And the graph in which there is no connection from every node to some other node, it is not a connected graph, but it is a graph. Is that clear? అయిపోయిందా? Next, write down. A graph is said to be strongly connected. What is a strongly connected graph? Write down. A graph is said to be strongly connected only if it is directed if it is directed graph aitene dani strongly connected graph avutar, and there is a path from every node to every other node. A graph is said to be strongly connected only if it is directed and if there is a path from every node to every other node. Example and own ga same example, just put down the directions, that's all. ప్రతి నోడ్ నుంచి ఇంకొక నోడ్కి కనెక్షన్ ఉండాలి. Just put down the example. From A to B there is connection. Again from B to A there should be a connection. A to C there is a connection. From C to A there should be a connection. B to C, C to B. So this is, remove D here. This is said to be a strongly connected graph. Completed? Next, go to the next graph. Simple graph. Simple graph. Under that, write down a simple path. A simple path
is a path. A simple path is a path a simple path is a path in which all the vertices except the first node and the last node are different. So example, I'm taking A as the first node. Again from A there is a path to B. From B to there is a path to C. And from C there is a path to D. So this is called as a simple path. Kanpistunda? Yes. Here first node, last node different undali. Same undadu. Dani simple path antar. Is that clear? First node and the last node should be different. That is called as a simple path. Next one, cyclic graph. CYCLIC, cyclic graph. A graph is said to be a graph is said to be a cyclic graph. A graph is said to be a cyclic graph if the first node and the last node are same. A graph is said to be a cyclic graph if the first node and the last node are same. So here it is forming a cycle. That is, there is a path from A to B, B to C, again C to A. So if the first node and last node are same, it is said to be a cyclic graph. Cyclic graph. You have to put the examples compulsory. Over. Next one. Put on next one. A graph without cycles. A graph without cycles. అది సేవ్ అవ్వట్లేదు నన్ను సేవ్ అవ్వట్లేదు జూమ్ కూడా చూడండి A graph without cycles is called an acyclic graph. A graph without cycles is called an acyclic graph. అంటే ఏంటి ఫస్ట్ నోడ్ లాస్ట్ నోడ్ సేమ్ అవ్వకపోతే ఎక్కడ కూడా క్లోజ్ లూప్ అవ్వకపోతే దాన్ని అసైక్లిక్ గ్రాఫ్ అంటారు. తిప్పు. Put down an example. Put down A to B, B to C, C to D. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, if I put it like this, if it is forming this loop, it is called as a cycle. If it does not form this one, then it is said to be a cyclic graph. అర్థమైందా? ఎక్కడ కూడా క్లోజ్ అవ్వద్దు. క్లోజ్ అవుతే సైక్లిక్ అంటారు, క్లోజ్ అవ్వకపోతే అసైక్లిక్ అంటారు. క్లియర్? పుట్ డౌన్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఫ్రమ్ A to B, B to C, C to D. You can put your own example
ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, సబ్ గ్రాఫ్. వాట్ యు మీన్ బై సబ్ గ్రాఫ్? సబ్ అంటే ఏంటి? సబ్ అంటే ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ అ గ్రాఫ్ is called as subgraph, right? For example, now I am taking this graph. A to B, B to C, C to D, D to E. Now this is called as a complete graph. What is a subgraph? Some part, idoka part, right? Idoka part. So these are called as subgraphs. Is that clear? Write down. Part of a graph, part of a graph is called a subgraph. Part of a graph is called a subgraph. Next one, write down. A graph is called a simple graph. A graph is called a simple graph. That's simple path, same ankondi almost. So what is a simple graph? No parallel edges, no cycles. Okay na? It should not form a cycle and no parallel edges. No loops and no cycles. Okay. A graph is said to be a simple graph if it has no loops and no parallel edges. అమ్మా మాట్లాడద్దు, నాకు ఇరిటేషన్ అయితే మీరు మాట్లాడితే. నెక్స్ట్ వన్, రైట్ ఆన్ వెయిటెడ్ గ్రాఫ్. వాట్ యు మీన్ బై వెయిటెడ్? వెయిట్స్ ఉంటే దాన్ని వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ అంటారు. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ గ్రాఫ్ టర్మినాలజీస్, అంటే ఈ వర్డ్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని రాయాలి. అక్కడ వాట్ ఈస్ వెయిటెడ్, వాట్ ఈస్ కంప్లీట్, వాట్ ఈస్ సింపుల్ అని అడగరు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ రైట్ యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. Okay, you have to write down all this on your own. What is a graph? What is a directed graph? What is undirected graph? What is degree? What is simple graph? What is connected graph? Is that clear? That is called as graph representation. Write down. A graph is called a weighted graph. A graph is called a weighted graph if all the edges in it are labeled with some weights. Example, I am taking from A to B. There is some weight, that is 20. Okay, some 20 I have taken. Next, from B to C, the weight is 15. From C to D, there is a weight called 10. Okay na? ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తారు? నెక్స్ట్ మనం కొన్ని మెథడ్స్ వాడతాం, దానికి ఇవి యూజ్ చేస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మీకు డా సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, దానిలో మీకు నాప్సాక్ ప్రాబ్లం అవన్నీ ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి వెయిట్స్. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ వెయిట్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ వెయిటెడ్ గ్రాఫ్. పుట్ డౌన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Next one, complete graph. What is a complete graph? ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్కి కనెక్షన్ ఉంటే, ప్రతి నోడ్కి కనెక్షన్ ఉంటే దాన్ని కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అంటారు. రైట్? పుట్ డౌన్. A graph is said to be a complete graph if there is a path from every node to every other node. If there is a path from every node
to every other node. Example. Over. Go to the next graph. See here, these are the examples. Just చూసుకోండి. Directed అంటే direction ఉంటుంది, undirected అంటే no directions, right? Next, that is the degree of undirected graph. This is the degree of directed graph. Clear? So in directed graph there are in degrees and out degrees. Next, what is a cyclic graph? If it forms a cycle or a closed loop, it is called as a cyclic graph. If it does not form a closed loop, it is called as a cyclic graph. Weighted graph means a graph with some weights. Clear? Next, what is a complete graph? From every node to every other node, there is a connection that is called as a complete graph. So what is this? Strongly connected ante? Here, if every node is connected to every other node, it is said to be strongly connected. Here it is not strongly connected. See here, from A to C there is no connection. Okay, and from A to B there is a transition, but from B to A there is no connection, right? So this is not a strongly connected graph. So these are some of the subgraphs of the given graph. We have done what is subgraph. Clear? Next, write down a representation of a graph. How do you represent a graph? A representation of a graph. A graph is represented in two ways. A graph is represented in two ways. First one is just మనం ఒక సింపుల్ గా రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని adjacency matrix. You know what is a matrix, right? That we will do now. Like a matrix, if you represent, it is represented in sequential representation. Okay na? If you represent it in like a linked list, then you represent it as a linked list. We'll do these two now. Right on? Sequential representation. Sequential representation by means of sequential representation by means of adjacency matrix. Sequential representation by means of adjacency matrix. Second one, linked list representation by linked list. Linked list representation by linked list. Over? Now see here. ఇదేం రాసుకోవద్దు. అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? మ్యాట్రిక్స్లో మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? బై నంబర్స్. ఓకేనా? ఇఫ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ యూ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ 1. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ యూ రిప్రజెంట్ ఇట్ బై 0. జస్ట్ రైట్ డౌన్ దేర్. అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం రాయద్దు, జస్ట్ సింపుల్గా రాసుకోండి. అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ is a bit matrix, is a bit matrix which contains, adjacency matrix is a bit matrix which contains zeros and ones, which contains zeros and ones. How do you represent a matrix? Now this is given as a question.
Find the matrix representation of this graph and ela rastaru. How do you represent a matrix? See here, I am taking A, B, C, D, E. Vertices are connected. Okay, A, B, C, D, E vertices are connected as rows and as columns. Okay, so from A to A, there won't be any connection because it is undirected graph. A graph ki kuda matrix lo same node ante 0 untundi, right? So A to A there is no connection, so I am representing it as 0. Again, A to B there is a connection, so I am representing from A to B there is a connection 1. Again, from A to C there, A to C 1, right? Again, from A to D there is a connection, so I am representing it as 1. Again, from A to E, is there any connection? So there is no connection, so you are representing it as 0. Simple terms. Ela represent chestam matrix ante zeros and ones, which are called as bit representation. So you are given a graph. ఈ గ్రాఫ్ ని నేను మ్యాట్రిక్స్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను? వర్టిసెస్ ఇక్కడ ఏమేమి వర్టిసెస్ ఉన్నాయి చెప్పండి? A, B, C, D, E, right? So you are representing it as rows. This is as columns. So it is an n by n matrix. ఇక్కడ చూడండి, we represent this as n by n matrix. అంటే ఏంటి? Square matrix. Number of rows and number of columns are same. Okay, so for the same node there won't be any connection, so it is 0. If there are connections, you represent it as 1. If there are no connections, you represent it as 0. Put down this example. Is this clear, everyone? Last లో అర్థమైందా లేదా? Put it down. Over? Any confusion here? అయిపోయిందా? What about you? Go for the next graph. Now take this graph. Find the adjacency matrix representation of this graph. Yes, find out the adjacency matrix representation of this graph. All of you, do it. చెయ్యాలి. ఇదేమన్నా సినిమానా చెప్తుండడానికి ఒక సైడ్, కానీ అది చేయాలి మీరు. చేయండి. How many nodes are there in this graph? Yes? Pink shirt. Specs. Nincho. Yes, others do it. How many nodes are there in this graph? 7 nodes are there.
So is it a square matrix? How do you know that it's a square matrix? ఎప్పుడైనా గ్రాఫ్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ రోస్, నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ విల్ బి సేమ్. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ A, B, C, D, E, F and G. So again columns are the same: A, B, C, D, E, F and G. Now tell me the connections. Yes, tell me the connections. Fast ga. A to A is 0. Others do it. A to B, 1. What about A to C? Let him answer, please. A to C, 0. A to D. What about E? Okay, F. A to F, 0. A to G. Yeah, come again from B to A, 1. B to B, 0. What about B to C? 1. B to D. Okay, 1. And what about B to F? G, 0. C to A, C to B, 1. C to C, 0. C to D, C to E. Next one. Next, 0. What about D? D to A is 0. Sit down. D to B is 1. C is 0. E is 0. F is 0. G is 0. Sorry. From D there is no connection except B. Coming to E. E to A there is no connection. 1. C there is 0. D is 0. E to E is 0. F is 1. G is 0. F to A is 0. B, C, D, E, 0. And this is 1. Then again G to A, G to B, C, D, E, F and G. Ante. Okay. Is this clear? Ayipenda? Sit properly. Yeah. Shall we go to the next one? Just completed. Next one, write down linked list representation. Linked list representation. Under that, write down it saves memory. It saves memory. I'll show you how to draw it. First, write down it saves memory. The number of lists. The number of lists depends on. The number of lists depends on the number of vertices. Depends on the number of vertices in the graph. The header node in each list maintains the header node in each list maintains a list of all the adjacent vertices. Maintains a list of all the adjacent vertices of a node. Example, now just here, it is very simple. ఇక్కడ చూడండి,
ఫస్ట్ నోడ్ ఏంటి, మనం బై డిఫాల్ట్ ఏనే తీసుకుంటాం అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ సంథింగ్ మెన్షన్, రైట్. నేను ఫస్ట్ నోడ్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. మనం సీక్వెన్స్కి వెళ్తాం కనుక ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి, డి టు ఈ. జస్ట్ మనకి ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయో రాసుకుంటాం ఫస్ట్ లిస్ట్లో. ఓకే, ఏబిసిడిఈ. మీకు ఆల్రెడీ లింక్ లిస్ట్ అంటే తెలుసు కదా. వాట్ ఈస్ ద లింక్ లిస్ట్? లింక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ నోడ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ అ that edge to other node. Okay, it has a previous node and the next node. Clear? So here a నుంచి ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి చూసుకుంటాం మనం. ఏ నుంచి ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి? ఏ టు బి, ఏ టు సి, ఏ టు డి. అంతేనా? ఏ టు బి, ఏ టు సి, ఏ టు డి. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి, ఫ్రమ్ ఏ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సి, ఫ్రమ్ ఏ టు డి. ఇంకా వేరే కనెక్షన్స్ లేవు కనుక లాస్ట్ నోడ్ వచ్చేసి నల్. Clear? Again, the second node B. From B, just check how many connections are there here. From B to A, there is a transition. B to C, B to D. Ante. So I am writing here from B to A, B to C, B to D. Inka vere ekkada edges levu, right? So it is represented as null. So దీని వల్ల ఏమవుతుంది? టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది, స్పేస్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లో అసిమ్ప్టోటిక్ నొటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ నొటేషన్స్ ఇక్కడ చూపిస్తాయి అనమాట. ఎలా టైం వేస్ట్ సేవ్ అవుతుంది, టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎలా తగ్గుతుంది అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది, దీనివల్ల తెలుస్తుంది అక్కడ. క్లియర్? సో మనం ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకోకపోతే, ఎక్కువ టైం యూజ్ చేయకపోతే దాని కాంప్లెక్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది. క్లియర్? హౌ డు యూ రెడ్యూస్ దట్ కాంప్లెక్సిటీ ఇస్ బై యూజింగ్ దిస్ లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్. క్లియర్? Again, from C, what is the edges? C, there are C to A is there, C to B, C to D, C to E. So I am writing here C to A, C to B, C to D, C to E. There is no other edge now. I am writing null. Clear? Again the same thing to D. Again E. Okay, from E, there is an edge to C, there is an edge to D. After that, there is no other edge. So it is null. Is that clear? Put down this diagram. ఇది ఎన్ తీసేసండి, ఇది ఎన్ లేదు. ఓకే, డోంట్ రైట్ ఎన్. పుట్ డౌన్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ ఈ గ్రాఫ్ వేసుకోండి, లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ వేయండి. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఈజ్ దిస్ డయాగ్రామ్ క్లియర్? Anyone is not able to understand?
Amen. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదమ్మా? క్లియరా? Shall we go to the next one? ఏమైంది? కనెక్షన్స్ వేసుకోరా? అయిపోయిందా? Shall we go to the next question? అయిపోయిందా లేదా? Yeah, go to the next one. This question you do. Do these connections now. Fast. చేయాలి తొందరగా, ఎవ్వరు మాట్లాడద్దు. What you have understood, put it. Put down the linked list representation. Write down. Draw the linked list representation of the above graph. Draw the linked list representation of the above graph. You come forward, you look little different. Come here. Get up. First get up. Come and sit here. Problem ఏంటి? క్వశ్చన్ అయ్యి okay bro. Now how will we represent this? Who will tell this answer? Black shirt. This side. Yeah, stand up. What are the sequence of notes we write here? First ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? Louder. First you write from A. This is the node. There is no previous node here. Again B. So this is the previous node here. Again C is the previous node here. Next D. This is E. Next F. Next G. ఇప్పుడు చెప్పు ఏం చేయాలి? From A, how many connections are there? Only one. అంతే కదా? Right? So from A, there is only one connection. B. Next దీని ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఏం లేకపోతే null. Next from B, how many connections are there? Let him answer, you all do it. చెప్పు. B నుంచి ఏమేమి కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? కనెక్షన్స్ ఎక్కడికి ఉన్నాయి? There are connections to A, C, D and E, right? So I am putting from B, there is a connection to A, C, D and E. I am writing E here. Okay, ఇది null. అయిపోయింది ఇంకా. What about C? How many connections are there? Only one connection. So there is D. So this is null. Compulsory null రాయాలి. Next, what about D? There are two connections, that is C and B. So I am writing this as B. In sequence, this is C. D కి ఒకటే ఒక కనెక్షన్ ఉంది, సారీ. Okay, you do it. This is B. D కి only one connection, there is B. అంతేనా?
See ma, how many connections are there here? Confuse avadu. See here. From C, ఒకటే ఒక connection ఉంది, right? So from C there is B only. Why did you tell D? ఇది null. మళ్ళీ D కి ఎన్ని connections ఉన్నాయి చూడండి. D కి only one. It is B. అంతేనా? So this is null. What about E? How many connected components are there? B and F, right? So this is B and this is F. So this is null. Again from F, E and G. And this is null. Again for G there is only one, that is F. So this is null. Is this clear? అర్థమైంది కదా ఎవ్రీవన్? చేసావా? ఏం చేస్తున్నావు జల్లి కానీ? Any confusion here? Shall we go to the next question? అయిపోయిందా లేదా? See here, these are the some of the examples. Okay. Go to the next one. Put on next one. Graph traversal techniques. Graph traversal techniques. This is very, very important concept. Explain graph traversal techniques. ఇందులో మళ్ళీ రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. First let us complete this. We'll go to the next one. Okay. Read on. There are two graph traversal techniques. One is depth first search, or we call it as DFS. Second one is breadth first search, or BFS. What do you mean by traversing? Traversing ante enti? Visiting all the nodes exactly once. Clear? We are visiting every node exactly once in the graph. That is called as traversal. Read on. Traversing a graph means visiting all the nodes in the graph, visiting all the nodes in the graph exactly once. Means visiting all the nodes of a graph exactly once. Next one, write down. BFS and DFS result an acyclic graph. Cycle avadu, right? Result an acyclic graph. So both are different procedures. So both do not give the same answer. Third point adi, right? BFS and DFS traversal. BFS and DFS traversal on the same graph. BFS and DFS traversal on the same graph do not give same order of visit. Do not give same order of visit of vertices.
సేమ్ ఆన్సర్ రాదు. క్లియర్? దీనికి దానికి సేమ్ ఆన్సర్ రాదు. Completed? Put on the first side heading DFS. Write on that DFS. Please no disturbance. DFS is similar to in order. Just రాసుకోండి. In hyphen order. In order traversal of a binary tree. Under that, write on an initial. దీన్ని సింపుల్గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మనం జస్ట్ దీని డెఫినేషన్ రాసుకోండి. an initial or source vertex, an initial or source vertex is identified to start traversing then from that vertex any other vertex which is adjacent to the current vertex is visited. Write on to implement a DFS. We use a stack. What do you mean by stack? It is a linear search. Inka, what is a stack? It is a linear search traversal technique which follows LIFO procedure. What is LIFO? Last in is the first one to come outside. Adokati teluse chalu. Right? Next, write down DFS follows. Manam problem first write down the procedure. DFS follows the following rule. Step 1, select an unvisited vertex. X. Visit it and treat it as current node. Step 2, find the unvisited neighbor
of the current node visit it and mark it as visit it and make it as the current new node. Make it as the current new node. Step 3, if the current node has no visited neighbors, if the current node has no visited neighbors, backtrack to its parent node. Backtrack to its parent node. Backtrack to its parent node and make that parent as the new current node. And make that parent as the new current node. Step 4. Repeat steps 3 and 4. Sorry, repeat steps 2 and 3, not 3 and 4. Repeat steps 2 and 3 until no more nodes can be visited. Next, step 5. If there are still unvisited nodes, repeat from step 1. If there are still unvisited nodes, repeat from step 1. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము? There are a set of nodes. ఫస్ట్ ఒక నోడ్ని పేరెంట్ నోడ్ కన్సిడర్ చేస్తాము. ఆ నోడ్ నుంచి నెక్స్ట్ నైబర్స్ని విజిట్ చేయాలి. ఎలా విజిట్ చేయాలి? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టాక్. ఓకేనా? ఆ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళాలి. We will see that in the form of a problem. Right? Take down this example. Example, find the DFS of the following graph. Find the DFS of the following graph. Now just here, depth ante enti? So you go like this. Breadth means you go like this. Vertically if you are going, that is called as depth first search. Horizontally if you are going, it is called as breadth first search. Clear? Ikkada manam DFS chestunam. So which is the first source node we can identify here? Manam by default A తీసుకుంటాం. Right? So as A is the source node, so first I am visiting A. Please listen, I will not repeat again. Next problem you have to do. Okay. So here the source node is A. Mark it as visited and visit its unvisited neighbors. Unvisited neighbors ఎవరెవరు దీనికి? A కి కనెక్టెడ్ ఎవరెవరు? B, C, D. So మనం ఏ ఫాలో చేస్తున్నాము? Depth first search. So which one we should search now?
డెప్త్. హౌ విల్ యు గో సి? ఫస్ట్ నోడ్ ఏంటి మూడిట్లో? బి. డయాగ్రామ్ ఎట్లుంటే కాదు, విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ నోడ్ టు బి విజిటెడ్. సో దేర్ ఈస్ లెఫ్ట్ నోడ్, మిడిల్ నోడ్, రైట్ నోడ్. ఫస్ట్ విజిట్ ద లెఫ్ట్ మోస్ట్ నోడ్, రైట్? సో ఐఎమ్ విజిటింగ్ బి. క్లియర్? విజిట్ చేసిన తర్వాత బి ఇట్లా రాయాలి, ఏ బి. క్లియర్? నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ద neighbors of B? Only E. So C and D are not the neighbors because they are not connected. Clear? So next I am visiting D and E. I am visiting E and marking it as visited. ఇప్పుడు E కి neighbors ఎవరు ఉన్నారు? C and D. అంతేనా? సో అగైన్ డెప్త్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? బ్యాక్ వస్తున్నాం, రైట్? The neighbors of E are C and D. I am marking C as visited. Now which are the neighbors of C? Only A. So see, I am going from C to A. ఇది ఆల్రెడీ విజిట్ అయిపోయింది కనుక బ్యాక్ ట్రాక్, కమ్ బ్యాక్ అగైన్. యాజ్ ఆల్రెడీ C is visited, back track. Next, what are the neighbors of E? D. So the answer is A, B, E, C, D. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా చూడండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ గ్రాఫ్ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్. సగం మంది బయటకే చూస్తున్నారు, లేకపోతే అక్కడ బయట కూర్చోండి లోపల చూస్తారు, అప్పుడు బాగుంటుందేమో కన్వీనియంట్గా. వాట్ ఈస్ దేర్ అవుట్ సైడ్? దేర్ ఐదర్ క్లీనింగ్ ఆర్ స్వీపింగ్. యూ వాంట్ టు డూ దట్ వర్క్? వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సీయింగ్ అవుట్ సైడ్? Here, so this is the graph, right? It is an unconnected graph. So any node you can take which is the source node. If I take B, for example, if I take B as the source node, which are the neighbors of B? E, C and A. ఇలా చూస్తున్నాం మనం నోడ్స్ ఇప్పుడు, ఓకేనా? Which are the nodes of adjacent nodes of B? E, C and E and A. Okay, so I am visiting B first. Next, which one will I visit? E. Next, mark it as visited, mark this as visited. Which are the neighbors of E now? B, C, D. ఇలా రాయాలి. The neighbors of E are B, C and D. As B is already visited, visit its unvisited neighbor. Okay. Now see here. What are its unvisited neighbors? Here, I am starting from B. It is source. Okay, this is the source node. Source node అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ నోడ్, ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ నోడ్. దీనికి అన్విజిటెడ్ నైబర్స్ ఎవరెవరు? ఫస్ట్ E and A. ఎలా తెలుస్తుంది అది? B is connected to E, B is connected to A. అయిపోయింది కదా? నెక్స్ట్ I'll write it as B is visited and it is the source node. ఇలా రాయాలి మీరు. Next step, the neighbors of B are E and A. Clear? Next, the unvisited nodes are E and A. Okay, as we are following depth first search, visit E first. Okay na? So you are writing B and E are visited. అయిపోయిందా? Next, what are the neighbors of E? The neighbors of E are B, C and D. As already B is visited, ఈ స్టెప్స్ రాయాలి మీరు. ఇది 10 marks question. As B is already visited, visit the next unvisited node which is C. Clear? So I am marking C. Next, as C is visited, visit its unvisited neighbors. Which are the unvisited neighbors now? Only A, right? I am visiting A. Mark it as visited. Next, which are the unvisited adjacent nodes of A? B, C and D. As already B and C are visited, visit its unvisited neighbor, that is D. అర్థమైందా? సో మీరు ఏ నోడ్ అయినా సోర్స్ నోడ్. సోర్స్ నోడ్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ నోడ్, ఓకేనా? ఆ నోడ్ అనేది నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ అవ్వద్దు, ఒకసారి ప్రతి నోడ్ని విజిట్ చేస్తాము. అది కూడా ఏంటి? డెప్త్ ఫస్ట్ సర్చ్ ప్రాపర్టీలో. ఈజ్ దట్ క్లియర్? మనం ఒకసారి ఏ నుంచి చూద్దాము, అప్పుడు కొన్ని డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి.
Now see, when I go for A, okay, I am marking it as visited. The unvisited neighbors are B, C and D. So I am visiting B. Ayipinda? Next, which are the neighbors of B? E. I am marking it as visited. Next, which are the neighbors of E? B, C and D. As already B is visited, visit the unvisited node which is C. Okay, and mark it as visited. Next, what are the adjacent nodes of C? Only A. Okay, na? So A is already visited. So what do you do here? Backtrack. Backtrack ikkada chestunnamo. Clear? So here what will you do? Backtrack. Next, what will you do here? Again, E unvisited nodes entivi? B, C and D. As B is already visited, C is already visited, visit D. So the answer is A, B, E, C, D. Then write, as all the nodes are visited, this is the DFS. This is the DFS. ఇంతకుముందు మనం స్టెప్స్ రాసాం కదా, సేమ్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము? సెలెక్ట్ ఎనీ నోడ్ యాజ్ ద సోర్స్ నోడ్, రైట్? విజిట్ దట్ నోడ్ అండ్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ విజిటెడ్. స్టెప్ 1 అయిపోయింది. స్టెప్ 2 ఏంటి? ఐడెంటిఫై ద అన్విజిటెడ్ నeighbors ఆఫ్ దట్ నోడ్, మార్క్ ఇట్ యాజ్ విజిటెడ్, రైట్? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఐడెంటిఫై ద neighbors ఆఫ్ ది అన్విజిటెడ్ ఆఫ్ ద విజిటెడ్ నోడ్, visit it and mark it as visited. Repeat the above steps till all the nodes are visited. Is that clear? Yes or no? Yes or no? Complete this. Step by step రాయాలి అందరూ. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? Anyone has not understood? Write down. Step 1. Step 1. Identify ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకున్నారా? ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. Write down. Step 1. Identify any one node as the source node. As the source node, identify any one node as the source node and mark it as visited. And mark it as visited. Write on under that step, write it as A. Which one you are visiting? Write it as A. Step 2. Identify the unvisited neighbors of A and visit the node here. Write down. A neighbors are B, C and D. మీకు అర్థం కావడానికి రాసుకోండి. ఇది A neighbors వచ్చేసి B, C and D. So I am visiting B. Next, step 3.
Step 3, identify the unvisited. Step 3, identify the unvisited neighbors. The unvisited neighbors of B, visit it and mark it as visited. Mark it as visited. Write down here, A to B, B to E. Third step. Next step, write on. As all the neighbors of E, as all the neighbors of E are not visited, so visit it and mark C as visited. Mark C as visited. Please write down these steps also. A to B, B to E, E to C. Next step, write down next step. Visit the neighbors of C. Visit the neighbors of C as the neighbor of C, as the neighbor of C is already visited, as the neighbor of C is already visited, backtrack. Put down like this. You are visiting its neighbor, backtrack. Next step, stop talking. Sixth step, as a neighbor of C, as C is already visited, as C is already visited, backtrack. Backtrack. Next step, identify the unvisited neighbor. Identify the unvisited neighbor of E. Identify the unvisited neighbor of E, which is D. Visit it and mark it as visited. Under that, write down, as all the nodes are visited,
the DFS for the above graph, the DFS for the above graph is ABECD. ఇక్కడ రాసాను చూడండి, ఇలానే రాయండి. A-B-E-C-D. See what we have done. Just take 5 minutes time. ఏంటి దేనికి వచ్చారు మీరు కాలేజ్కి? Do this one. Take down this question. Take down this question, all of you. Consider the above graph. Consider the above graph and find DFS for the given graph. This you have to do later. Leave some space for that. You try to do it, we'll do it later again. Okay, now graph వేసుకోండి. See, just the neighbors of A are D, E and B. Okay, again the neighbors of D are G and E. Similarly this one. కొంచెం ఒక 1 page వదిలేసండి, 1 side of the page. Find DFS and BFS. Both of them you have to find. We'll do BFS now. అయిపోయిందా?
Go to the next one, write down. Breadth first search. Breadth first search. Traversal. Breadth first search. Traversal. It is similar to pre-order traversal. It is similar to pre-order traversal of a binary tree. Next, write down the breadth first search traversal of a graph. The breadth first search traversal of a graph is similar to traversing a binary tree level by level. Next up, to implement BFS, we use a queue. What is a queue? It is a linear data structure which follows FIFO procedure. That is, first in will be the first one outside. We use a queue. Add on the following rules. Are step 1. Select an unvisited node. Selected an unvisited node. X. Select an unvisited node X. Visit it. Have it to be the root. It should be the root node. Have it to be the root in a BFS. Tree being formed. In a BFS tree being formed. Its level is called the current level. Step 2. From each node X, in the current level, visit all the unvisited
visit all the unvisited neighbors of X the newly visited nodes from this level the newly visited nodes from this level form a new level form a new level that becomes the next current level. That becomes the next current level. Step 3. Repeat step 2 until no more nodes can be visited next. Step 4. If there are still unvisited nodes, repeat from step 1. If there are still unvisited nodes, repeat from step 1. Take down the question. Consider the following graph. Find BFS. Project. Consider the following graph. Find BFS for the following graph. Level ante enti? What do you mean by level of a graph? You only, brown shirt. The one who is standing. What do you mean by level? Level ante enti? Yes, level means what? At this point, how many nodes are there? That is called as the level of that node. See here, this node. At this level, there is only one node. So here, the level is only 1. At this level, how many nodes are there? 3. At this level, 1. So here we are following Q data structure. Sit down. Okay, so listen here. How will we do this one? It is very simple. First, I am taking A as the node. As there are no nodes in its level, go to its next level. Okay, visit its unvisited neighbors. Which are the neighbors of A? B, C, and D. So you have to write down here. From A, I am visiting B, I am visiting C, I have visited D.
as all the neighbors of A are visited. Okay, remove A from this line. Okay, from this flow, the answer will be A. Clear? Next step, which is the next node here? B. Which are the neighbors of B? E. So I'm writing E here. Okay, there are no other nodes which are the children of B, right? Mark it as visited, remove it from the queue. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా స్టెప్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీ ఉంది, ఇక్కడ హెచ్ ఉంది, రైట్? సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? ఏ రాసుకుంటాను, జీ రాసుకుంటాను, హెచ్ రాసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఈ లెవెల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తున్నాను నేను. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూ విచ్ ఇస్ బిఎఫ్ఎస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? So here I am taking A first. In this level, this is the first node. It is completed. Take its children, that is B, C and D. ఈ మూడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, A, B, C, D. As all the children are visited, remove it from this answer and output will be A. Clear? Next, the next unvisited node is B. Visit its children. So the children of B are E. So mark it as visited and put it into the queue. Clear? Next, what are the children of C? E. As it is already visited, just remove it, put it here. Next, D. Are there any children? The children of D is E. As it is already visited, just remove D from the queue. Next, E. Find any children of E. There are no other children. Mark it as visited and remove it from the queue. So the BFS for this graph is A to B, B to C, C to D and D to E. This is the BFS. Is this clear? అక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? లాస్ట్కి వెళ్ళి బ్యాక్ ట్రాక్ చేయాలి. ఇక్కడ బ్యాక్ ట్రాక్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. ఓన్లీ స్టాక్లో బ్యాక్ ట్రాక్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ప్రతి లెవెల్కి ఆ నోట్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళే ముందు ప్రీవియస్ నోట్ని ఆన్సర్లకి బయటకు తీసుకొచ్చేసేయాలి. ఆ క్యూలకి బయటకు తీసుకొచ్చేసేయాలి. సో వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, దేర్ ఆర్ నో అదర్ నోట్స్ టు బి విజిటెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫాలోయింగ్ బిఎఫ్ఎస్. అర్థమైందా లేదా? ఎస్, ఎవ్రీవన్ at the back. Is it clear? Or should I repeat it again? Clear up? Repeat cheyala. What happened? See, we will take two diagrams so that you will get clarity. Okay. So this is one diagram, so which we have already done. I have taken A, B, C, D. Now see this one. Is it clear? Kanpistunda? Yes, please stop talking. Here itself you should understand. Level ante enti? Level. Level means like this. Okay. What is the level of this graph ante? For this node, the level of this node is only one. At this level, there is only one node. At this level, how many nodes are there? 3 nodes. This level, the node is 1. So what is the level of this graph ante? 0, 1, 2 is the level of this graph. Ante there are 2 levels, 0, 1 and 2. 0 is also considered. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ దిస్ లెవెల్? దిస్ లెవెల్. ఈ లెవెల్కి ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి? 3. ఈ లెవెల్కి ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ అంటే 0, 1. ఓకేనా? 0 and 1. So there are 2 levels here, that is 0, 1. There are 3 levels there, 0, 1 and 2. Clear? What is BFS here? First I am taking this as the source node. Source node అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు కాకినాడ టౌన్ నుంచి కాలేజ్కి వస్తున్నాం. టౌన్ అంటే సోర్స్, డెస్టినేషన్ అంటే ఏంటి? మన కాలేజ్. అర్థమైంది కదా?
సో నేను ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాను, ఏకి నుంచి ఈ లెవెల్లో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, ఏం లేవు, లేకపోతే నేను నెక్స్ట్ లెవెల్కి వస్తున్నాను. ఓకేనా? ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్లో అన్నీ ఒకటేసారి రాసుకోవాలి. బి, సి, డి. సో ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు సిబిడి రాసుకోవచ్చు అంటే లేదు, సీక్వెన్స్లో రాసుకోవాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది, లెఫ్ట్ టు రైట్ రావాలి. అర్థమైంది కదా? అయిపోయింది కదా? ఆల్ ఆర్ విజిటెడ్, దాని చిల్డ్రన్ ఇంకా లేరు. సో దీన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తున్నాం. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ లెవెల్కి ఆన్సర్ ఏ. క్లియర్? నెక్స్ట్ లెవెల్కి వచ్చేసి బి. విచ్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ బి? హియర్ ఐల్ రైట్ బి, సి, డి. The children of B are only E. Clear? I have visited it. Next, there are no children, so remove it from here. So the answer will be A, B. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసారు. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? ఐడెంటిఫై ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ సి. The children of C is E. As it is already visited, just remove C from the Q. So the answer will be A, B, C. Clear? Next step. Identify the children of D. As the children of D is only E, it is already visited. Remove it from the Q. The answer is A, B, C, D. Next, come to E. As there are no children, as it is already visited, so remove it from the queue. So the answer is A to B, A to B, B to C, C to D, D to E. Clear? All the nodes are visited. This is the BFS. Now come to this one. See here, the source node is A. At its level, how many nodes are there? 3 nodes are there. So in the first step, I'll write, consider A as the source node and visit its adjacent neighbors. The neighbors of A are B and C. Clear? A, B and D. So here you are not removing anything from the queue. ఎందుకు? వాటి పిల్లల్ని మనం ఇంకా విజిట్ చేయలేదు. క్లియర్? నెక్స్ట్ స్టెప్ 2. ఐడెంటిఫై ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఏ. సో వాట్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఏ? సి, బి కాదు, ఆ లెవెల్ అయిపోయింది ఇంకా, సి. ఓకే, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ, బి, డి, సి. నౌ యాజ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్, రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ స్టెప్, ద నెక్స్ట్ నeighbor of A is B. Identify the children of B. E. So I am writing B, D, C, E. ఎట్లా ఇదే ఆర్డర్లో రాస్తున్నా, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ దాకా రాయాలి. సో A is visited, remove B from the queue. So A to B. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్, the children of D. What are the children of D? Is E. As already E is visited, remove from the queue. So I am writing D, C, E. So I am removing D from the queue. So this will become A, B and D. Clear? Next, identify the children of C. What are the children of C? There are no children. So as it is already visited, remove it from the queue. So the answer will be A, B, D, C. Clear? Next, the last node, which is E. There are no children of E. So as it is already visited, remove it from the queue. So the answer is A, B, D, C and E. So this is the BFS. క్లియర్? బిఎఫ్ఎస్లో క్యూ ఫాలో అవుతాము. ఏదైతే ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ ఉంటుందో అది ఫస్ట్ బయటికి రావాలి. చూడండి, ఫస్ట్ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ఇస్ ద వన్ టు కమ్ అవుట్ సైడ్. ఇది వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ విజిట్ చేస్తాం. రైట్? ఇట్ ఫాలోస్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ప్రొసీజర్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నౌ? ఫస్ట్ డూ దట్ వన్, దెన్ డూ దిస్ వన్. ఓన్గా చేయండి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి తొందరగా. రైట్ డౌన్ స్టెప్ బై స్టెప్. Everyone has to write. Write down.
Still anyone has not understood this question? Do it. కంప్లీట్ చేయాలమ్మా. didn't tell you to stop. A problem complete చేయాలని స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకోవడం కాదు, స్టెప్ బై స్టెప్ రాయమని చెప్పండి.
get the problem? No. Who is that? Still writing? Let me see who is writing. Go to the next one. Write on applications of a graph. Where can you apply a graph? See, this is all these problems. Write on. This is again important, just a simple thing. Graphs ఎక్కడెక్కడ వాడతాం చెప్పండి, సింపుల్. రెగ్యులర్గా మనం ఎక్కడెక్కడ గ్రాఫ్స్ వాడతాం? గ్రాఫ్స్ అంటే ఏంటి? మీరు మ్యాప్స్ వాడతారు కదా, గూగుల్ మ్యాప్ వాడతారా? అందులో గ్రాఫ్స్ వాడచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, there we'll use a graph. In Google Maps we'll use a graph where, for example, you start from here, go to some place. So your car which is moving in direction, that is called as a node. From which path to which place it is going, those are called as edges. Is that clear? So what are the applications of graph? Write on. First one, in electronic circuits, in BEE, BE BEEE అది ఉంది కదా, అందులో వాడతారు. ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్, సర్క్యూట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తారు కదా చిన్న సింపుల్ వైర్ తోటి, రైట్? ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్, హియర్ ఇన్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్, ఇది ఒకటి రాసిన పర్లేదు, ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ అని. అందులో ఎక్కడ వాడుతున్నామంటే ఇన్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్, ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. వేర్ ఆర్ వి యూజింగ్ దెమ్? Second one, in transportation networks. Just now I said Google Maps, right? So either in highway network or even in flights, when you go from one place to other place, the flight, how it is moving, that one. The next one, in computer networks. Computer networks అంటే ఏంటి? 3 types of networks ఏంటిది? LAN, WAN and MAN. తెలుసు కదా? తెలుసా తెలీదా? What is LAN? What is LAN? Local area network. What do we do in that? Local area network అంటే ఏంటి? Only in one building we are connecting that Wi-Fi. Okay na, routers connect చేస్తున్నాం. What is MAN? MAN అంటే ఏంటి? Metropolitan area network. For example, you are having some connection outside, Airtel అనుకోండి, ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి ఆ ఏరియాకి ఒకటే వస్తుంది, దాన్ని మ్యాన్ అంటారు. క్లియర్? వాట్ ఈస్ WAN? Wireless area network. So it connects different countries. Whatever we are connected now, that is called as WAN. Okay, WAN, wireless area network. So that is called as computer networks. In that, one is local area network, one is internet ante enti WAN, one is web, same thing, and the other one is MAN, metropolitan area network. Clear? Write down that. And in databases, databases ఎక్కడ వాడతాము? DBMS ఉందా? ఉందా లేదా? ఎక్కడ వాడతాం? ER డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి? ఏం చేస్తారు ER డయాగ్రామ్లో? in a company, one person, how many people are there in one department? ER డయాగ్రామ్ ఉంటుంది కదా, డిపార్ట్మెంట్ డయాగ్రామ్, ఎంప్లాయీ డయాగ్రామ్ ఉంటుందా? అవిటికి ఎలా కనెక్షన్స్ ఇస్తాము? హౌ విల్ యూ గివ్ కనెక్షన్స్? ఏం కనెక్షన్స్ ఇస్తారు? DBMS అవుతుందా మీకు ఇప్పుడు? స్టార్ట్ అవ్వలేదా? అయిపోయిందా? స్టార్ట్ అయిందా? ER డయాగ్రామ్స్ అయ్యాయా? నో. ఎస్? Yes or no? So what are you doing in ER diagrams? You are connecting weak entities, strong entities, all those things, right? Write on entity relationship diagram. So these questions I will give it to ma'am. Ma'am will share it to you. You do it later. Okay, you don't have trees. Trees లేవు కదా ma'am? Trees అయిపోయినాయి. Go to the next one.
Now just see here. We have completed graph terminologies. Okay. What are the different terminologies? Specs. Stand up. Ikkada ee abbai. Nincho. Yes, please stand up. Have we completed graph terminologies? Yes or no? The representation, what are the two types of representations? ఇప్పుడే కదా చేసినావు ఏంటివి అవి yes matrices and linked list representation. Sit down. Next one, what are the different search traversals? BFS and DFS. What is DFS? Depth first search. What is the procedure you follow in DFS? Stack. What is BFS? Breadth first search. What do you follow in BFS? Queue. Next, write down. We have to do this one. Connected components. Write down. Just put down the side heading. Connected components. When do you say connected? When do you say connected? Connected ante enti? From this building, is there any connection to the other building? No. So if there is a connection, that is called as connected. Is that clear? Write down. Connected components. Connected components. A graph is set. A graph is set to be connected. A graph is said to be connected if there is a path, if there is a path from every node, if there is a path from every node to every other node. If there is a path from every node to every other node, example, from A, there is a path to B, there is a path to C, from B there is a path to C, from A to D, B to D, C to D. So there is a path from every node to every other node. Example, put on the diagram. Now, for example, if I remove this edge, what will happen? Will it be a connected graph? It is not a connected component. Is this clear? Put down this example. Put down like this. If you remove this edge, then the graph is said to be if you remove an edge, any edge, the graph is said to be an unconnected component. The graph is said to be an unconnected component. Next, write down biconnected components biconnected components
A graph is said to be biconnected. A graph is said to be biconnected even after removal of an edge, even after removal of an edge from the graph, even after removal of an edge from the graph makes it connected. Makes it connected means what? Here see, there are two connections only I gave here. దీని తీసేసినా కూడా దీని కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటారు. కనెక్షన్ పోదు, దాన్ని బై కనెక్టెడ్ అంటారు. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఐ హావ్ రిమూవ్డ్ దిస్. ఇది తీసేసినా కూడా గ్రాఫ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, దీన్ని బై కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్ అంటారు. క్లియర్? పుట్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Example, first put down like this. Next step లో దీన్ని తీసేయండి. తీసేస్తే దాన్ని బై కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్ అంటారు. Next, we have completed the applications of the graph, right? Now go to the next one. Heap trees. Write down heap trees. Write down heap trees in brackets, priority queues. Yes, Emma, stop talking. Yes, stop talking.
Write down. Put down heap trees in brackets, priority queues. Yes, please stop talking. First we will write the code, simple code, then we will solve the problem. Okay, now? First write down what is a heap tree. Write down heap tree. It is a tree-based data structure. It is a tree-based data structure and the tree is a complete binary tree. What do you mean by binary tree first of all? Binary tree ante enti? It should have 0, 1 or 2 children at the most. Okay, now every node must have 0, 1 or 2 children, not more than that. That is called as a binary tree. So this priority queue is called as a heap tree. Okay, na? ఈ heap tree లో 2 types of heaps ఉంటాయి. Min heap, max heap. Right on? There are 2 types of heap trees. Min heap and max heap. We will do this in the form of a problem, but when you are given this question, you have to write down the code. Problem is easy. Just manaki మీకు ఆల్రెడీ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ వచ్చు కనుక ఇది ఈజీగానే వస్తుంది. Write down insertion code. What is the code for inserting? Write down insert heap in brackets a comma n comma value capital A comma small n comma value open brackets small n equal to n plus 1. It's not capital N, it is small n. Small n equal to n plus 1. You are incrementing the heap. Next step, a of n is equal to value a of n equal to value. Next step, I equal to n while I greater than 1, while I greater than 1, parent equal to I by 2. Parent equal to I by 2. Over? Yes or no? Next, write down. If A of parent, if A of parent less than A of I, if A of parent less than A of I, open brackets, swap, you're swapping parent and the child. A of parent comma, who is that?
Swap A of parent, comma, A of I. Next step, I is equal to parent. I equal to parent. Close brackets. Else open brackets return. మీ ఇద్దరు పని అవుతుంది ఇప్పుడు. Why are you laughing? Huh? Else open brackets return. Then again a close brackets. You are closing that code. Next, write down. We have to do the problems on this. Write down. Heap operations. What happened? Heap operations. So what are the different heap operations? Insertion. Write down. What do you mean by insertion? Adding a new element into the queue. Write down. Adds a new element to the heap. Adds a new element to the heap while maintaining the heap property second operation is extract min or max. Extract min or max. That is removes the maximum or minimum element. Removes the maximum or minimum element from the heap. Removes the maximum or minimum element from the heap and returns it. The third one, heapify. Heapify means what? It converts a normal tree into a heap tree. Heapify means converts an arbitrary binary tree into heap. Next, write down applications of heap. Heap ante ikkada priority queues ante. Applications of heap. Write down. They are used to implement. First one. They are used to implement priority queues. They are used to implement priority queues where elements are retrieved. Where elements are retrieved means what? Removed based on their priority. In brackets, minimum or maximum value. Second application,
Heap sort is a sorting algorithm. Heap sort is a sorting algorithm that uses a heap. Heap sort is a sorting algorithm that uses a heap to sort an array. That uses a heap to sort an array either in ascending or sort an array either in ascending or descending order. Either in ascending or descending order. The third application, sorry, fourth one. Heaps are used in graph algorithms like Dijkstra's algorithm, Dijkstra, Dijkstra's, Dijkstra's algorithm, and Prim's algorithm. For finding shortest path and minimum spanning trees. For finding shortest path and minimum spanning trees. Let us do one problem. What happened? ఏంది ఏమైంది లంచ్ టైమా లంచ్ లేదేం లేదు కూర్చోండి గమన డిన్నర్ టైంకి వెళ్దాం ఎందుకు హూ ఈజ్ దట్ ఫెలో write down find max heap find max heap for the following graph. Find max heap for the following graph. Find max heap for the following graph. How will you find max heap? Max heap and max and maximum number should be on the top. First of all, అయిపోయిన క్వశ్చన్ వేసుకున్నారా? Find max heap for the following graph. Right on step 1, check if the given tree is a binary tree or not. Check if the given tree is a binary tree or not. Is it a binary tree? Yes or no? Every node has 0, 1 or 2 children. Clear? Now, step 2. For max heap, the root node
must be the largest element, must be the largest element now see here, is the root node the largest element? Yes or no? No. So just what you're doing, just check here. I'm taking the root node, right? You're going from left to right. Ante kada? Left to right insertion cheyali. So I'm checking 3 and 7. As they are not same, they rendu same ante enti 3 is less than 7, you have to perform swap. ఆ algorithm లో అలానే ఉంది చూడండి. Swap. Okay, after swapping what it will become? It will become 7, 3, 2. This is 5, 8 and this is 16. Clear? Next ఏం చేస్తున్నారు, లెఫ్ట్ టు రైట్ రావాలి. రైట్కి వచ్చేసరికి 7 is greater than 2, so no swap. Right? Again, check this level now. 3 and 5. As 5 is greater than 3, what you have to do? Swap it. So it will become 7, this is 5, 3, 8, 2, 16. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ అయిపోవాలి, తర్వాత రైట్కి రావాలి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ అయిపోయింది, రైట్కి రావాలి. రైట్కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, as 8 is greater than 5, you have to perform swap. So what will happen here, it will become 7, 8, this is 3, 5, this is 2 and 16. Next what you should do, yeah, 16. As 2 is less than 16, what you have to do? Swap it. So this will become 16, this will become 2. Next, check whether the tree is a heap tree or not, maximum heap or not. This is 7, 8, 16, 3, 5, 2. Is it following maximum heap property? Yes or no? No. So what you have to do? Again check. 7 is less than 8. First swap 8. Okay now? So when you swap it will become 8, 7, 3, 5, 16, 2. Next, check the property. These three are less than 7. This is less than 16. Go to the top. So 16 is greater than 8. So this is 16. This is 8. Again 16, 7, 8, 3, 5, 2. ఇది హీపా కాదా? హీప్ కాదు, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ గ్రేటర్ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ స్మాలర్ ఉండాలి. బైనరీ ట్రీ ప్రాపర్టీ ఏంటి, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ అరేంజ్మెంట్ కదా. సో హియర్ ఇది 16 అవుతుంది, 7 అవుతుంది, 8 అవుతుంది. దాన్ని ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఈ రెండింటిని స్వాప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ విల్ బికమ్ 16, దిస్ ఇస్ 8, దిస్ ఇస్ 7. అగైన్ దిస్ విల్ బికమ్ 5, దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 2. ఇస్ దిస్ క్లియర్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మాక్సిమం హీప్. మినిమం హీప్ అంటే ఏంటి, మిన్ హీప్ అంటే స్మాలెస్ట్ 2 షుడ్ బి ఆన్ ద టాప్. ఓకే, 3 7 కన్నా చిన్నది ఫైన్, 3 is greater than 2, so you have to swap 2 here. 2 will come here. This is 2, this is 7, this is 3. Okay, this is 5, this is 8, 16. Again, so what will be here, 7 is greater than 5, so swap it. This will become 5, this is 7, this is 8. It is following. Next, this was 3, this is 16. It is satisfying the heap property. Min heap ante smallest element paina untadi, max heap ante largest element paina untundi. Plus it should follow the property of బైనరీ ట్రీ. బైనరీ ట్రీ అంటే మ్యాక్స్ హీప్లో పెద్ద నంబర్ నుంచి చిన్న నంబర్కి రావాలి, మిన్ హీప్లో చిన్న నంబర్ నుంచి పెద్ద నంబర్కి రావాలి, లాస్ట్లో పెద్ద నంబర్ ఉండాలి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఇస్ అ బైనరీ ట్రీ. అర్థమైందా లేదా? ఎవ్రీ వన్ రైట్ ఆన్ దేర్, సింపుల్ టు ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ రైట్ ఆన్. మ్యాక్స్ హీప్ మీన్స్, దాని కింద రాయండి, మ్యాక్స్ హీప్ మీన్స్ అరేంజింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ in descending order. While min heap means, arranging all the elements in ascending order. Example,
I don't want any noise. Please complete this problem. First construct maximum heap, then construct min heap. Everyone has to do it. You only. Come and do this. Come. Get up. Rai kadke. Lay first. Not you, that fellow. Come. Come here. Get your notes and come here. Do the problem. Write down what is max heap. Do the problem. Yes, na. Next note. So kadke. Get your book and come here, Amma. ప్రాబ్లం చెక్ కర్రీ నోట్స్ ఇక్కడ తీసుకురా అంటున్నా ఏం చేస్తున్నావు మమ్మల్ని ఏం రాస్తున్నావు హరికథ రాస్తున్నావా రాసావు కదా రాయ్ చీపు సాల్వ్ చేయొచ్చు అక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ నించో చేయి ఇక్కడ నించో చేయి ఇక్కడ నించో చేయి ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం చేయి తొందరగా కూర్చో అక్కడ కూర్చో చెయ్యి అయిపోయిందా do it fast. Take down the question step by step cheyali. Don't do it in one step. Now you will complete it. First do max heap. This girl. Da. నువ్వే ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ చేద్దురా నీకు నేను ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడికి వచ్చి చెయ్యాలి అని చెప్తున్నా నేను లే గెడప్ కమ్ అవుట్ సైడ్ కమ్ ఫాస్ట్ చెయ్యి బయటికి వచ్చేసే ఫస్ట్ అక్కడ పెట్టేసే బయటికి కమ్ అవుట్ సైడ్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ ద ప్రాబ్లం తొందరగా కానీ చేయాలి మొత్తం యాబ్సెంట్ అయిపించేస్తాడు ట్రై చేయి దా ఫస్ట్ కమ్ ఇయర్ ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ రా వచ్చేసే ఫస్ట్ ఇక్కడ రా దా రామ్మా ఇక్కడికి భయం ఏంటి ఇక్కడ రా నడుదా కమ్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఎక్కలేదు స్టేజ్ ఇప్పుడు ఎక్కుదురా నడు who has completed the problem yes who has completed no one has completed the problem till now what are you doing లంచ్ కి అయితే రెడీగా ఉన్నారు అందరు తినడానికి ప్రాబ్లం అవసరం లేదు అది అయితేనే మీరు లంచ్కి వెళ్తారు లేకపోతే కంటిన్యూ అవుతుంది ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరికి వచ్చి ఇక్కడ చేయాలి ప్రాబ్లం who will do the problem come if you come you will go for lunch otherwise we will continue the class one of them should come here where is your notes man take your notes take it అయిపోయిందా ఇది మళ్ళీ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళే లంచ్కి వెళ్ళాలి ప్రాబ్లం 2 అయిపోవాలి మిన్ అయిపోవాలి మ్యాథ్స్ అయిపోవాలి కానివ్వండి నీకు ఆకలిస్తలేదా కానీ జల్దీ కానీ మీ ఇద్దరిది అయిపోయిందా నాన్న
ఇక్కడికి వచ్చేద్దురా బుక్ అక్కడ పెట్టేసి వచ్చేసేదా తొందరగా కానీ ఆల్సో ట్రై రామా ఇక్కడ కమ్ హియర్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఆఫ్
ఏంది బటన్ పని చేయట్లేదు ఇక్కడ మైక్ మ్యూట్ అయిపోయింది బటన్ పని చేయట్లేదు మైక్ పని బటన్ పని చేయట్లేదు ఏమో కీ పని చేయట్లేదు బాగా చేశారు లింక్ వస్తుంది ఆడియో ఎందుకు పనిచేయట్లేదు ఎందుకలా కాన్స్టెంట్ ఎందుకు ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ కూడా పనిచేయట్లేదు ఈ ఫంక్షన్కి నా కీబోర్డ్కి ఏమైంది ఏ ఛానల్లో పెట్టింది ఛానల్ పెట్టినా ఏ ఛానల్ ఇంకా కైట్ లైవ్ Already you had the same topic in data structure. That's the reason. Anna? Because they were just drawing. Last two, Anna, two. Last data structure is that. Last time, right? Same data structure in last time. I can remember your faces. You are not able to remember the subject. Who has completed the problem? Question రాయలేదు ఇంకా స్టార్ట్ చేయి అయిపోయిందా ఒకటే స్టెప్ అంతేనా 10 మార్క్స్కి ఇదే ఆన్సర్ వస్తుందా ఈ నుంచి జీ నుంచి సి నుంచి అంటే ఏం రావు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసేసి వదిలేస్తాం అంతేనా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ రాయవా yes let us complete this problem yes see this is very important question explain graph traversal techniques అంటే 2 types of answers రాయొచ్చు ఇక్కడ
ఒకటేమో search techniques in order, pre-order, post-order రాయొచ్చు, BFS, DFS రాస్తారు. So if you're asked search means you have to write down this one, BFS and DFS. So what is DFS is? DFS is depth first search technique. It follows stack. Stack means last element inside will be the first element to come outside. Clear? Now let us take any of the node as the source node. Source node ante first node. I am taking A as the first node. So which are the children of A? You are having the children as D, C and B. So in DFS you can visit any of the child. So I am visiting D, right? When I visit D, I'll mark A as visited. So every node should be visited exactly once. Clear? Then when I visit D, which are the children of D? Only E. So here from D I am visiting E. So mark D as visited and then go to E. So my answer will be A to D, D to E. It is step by step రాయాలి. Next, which are the children of E? Only G. So you are going to mark G as visited and put it into the graph. Next, which are the children of G? Either C or F, right? I am considering, for example, let me consider C as my child node, right? So I will mark C as visited, right? Next, which are the children of C? F and A, right? I cannot visit A because it is already visited, right? Next, I am going to visit the unvisited node, which is F. Okay. Next, which are the children of F? B and C. As C is already visited, you will visit B, right? So all the nodes will be visited, and this is DFS. ఇప్పుడు ఇంకోటి A నుంచి D కి వచ్చాను, D నుంచి E, E to G, I will leave C. Clear? I am going from G to F, F to B, right? Is this the DFS that time? See, I am writing here. I am visiting A to D, D to E, E to G. G has two children, C and F, so I am visiting F. ఎందుకంటే ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ లేదు, రైట్? ఫ్రమ్ F what I am doing, there are two children, I am visiting either C or B. So let me take B as the child. ఇప్పుడు ఇది DFS ఆ కాదా? What do you mean by DFS? All the nodes in the graph should be visited exactly once. As are all the nodes visited here? No. C is not visited. So what you should do now? So in DFS there is one opportunity called backtracking, where I have visited B, I am going to backtrack to F. అంటే ఏంటి? F కి వస్తాను కానీ దాన్ని విజిటింగ్ కింద కన్సిడర్ చేయరు, రైట్? ఆఫ్టర్ విజిటింగ్ B I'll come back to F, then I will go to its child C. Is this clear? I'll write A to D, D to E, G, F, B. I am not going to write F again. You are just backtracking. Traversing means visiting all the nodes exactly once. Clear? Again I'll come back, then I will go to C. This is called as DFS. అర్థమైందా? DFS means what? It is going to search in the depth, right? It is going to take any of the children, visit them in one particular order. Any child it can visit in a particular order. All the nodes should be visited. So here the process is either this one, you can get this as the answer or this as the answer. Or the third one you can get, I am writing A, D, E, G, C, right? That's all. Again C, I am going to visit F, then B. So you moved it ledan okati answer. This is called as depth first search. Is this clear? So how will you write first? You not write it in a single step. Consider the source node as A, mark it as visited, and consider its children node, that is D, C and B. Then consider D as the unvisited node, visit it and consider its children. Then the children of D is E, mark it as visited, and then consider the children of E. Each child node is G, right? Then you will write from G, you are going to C, F, B. Atla step by step rayali. Is this clear? So there is backtracking procedure. You can show backtracking here. Is this clear? Everyone, just write down this answer.
స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే మీరు ఇప్పుడు గంటలు రాస్తారు, ఇది ఒకటి రాసేయండి. ఐదర్ యూ కెన్ గెట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ యాజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ డిఎఫ్ఎస్. Stop talking, please. Is this clear? DFS means you have to respond. మంచి తిన్నారు, నిద్ర వస్తుంది ఒక్కొక్కరికి ఇక్కడ, అంతేనా? Is this problem clear? DFS, is it clear? Yes? Do it fast, we'll go to BFS next. అయిపోయిందా? Over. Now shall we go to BFS? Now what is the procedure of BFS? చూడండి ఏం రాశారో పొద్దున. What is BFS? It is level order traversal. Clear? So what are the levels here? This is one level. Okay. This is the second level and this is the third level. Antena? Level by level. Okay. So just listen here. First I am going to consider the source node as A. Okay. Then visit the unvisited vertices at the same level. Which is the unvisited vertex at the same level now? Is B. I have marked it as visited. Means I have visited A and then B. Next ఏం చేయాలి? ఈ లెవెల్లో నోట్స్ అయిపోయాయి, నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. రైట్? Now what are the next level nodes? The children of A are D and C. So once you put the children here, this will come outside. The answer is A. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, లెవెల్లో ఏ లెవెల్ అయితే ఉందో ఆ లెవెల్ ఆన్సర్ రాసేస్తున్నాం ఫస్ట్, A and B. Next I am visiting the children of A. The children of A are D and C. I have put them into the queue. Then I have I have deleted A from the queue. Clear? Next, the next node, this is first in first out. The next, the children of B are only F. So I am marking it as visited. Then in the next step, in the second step you are going to write B, D, C. This is the child of D. Then I am going to delete B from the queue. Clear? Next, this is deleted. Go to the third step. Which is the first node here? First inside will be the first outside. So which is the node here? D. So what are the children of D? Only E. So I am marking it as visited and I am deleting D from the queue. So the answer is A, B, D. Clear? Next, which is the next node in the tree? C, F, E. Which are the children of C? G and F. As already F is visited, you are going to visit G. So when you visit G, C should be deleted from the queue. So the answer is A, B, D, C. Next, the children of F. F children are C and B. As they are already visited, delete F from the queue. So it will become A, B, D, C, F. Next, the children of E are D and G. Right? As they are already visited, delete it from the queue. Next, G. The children of G are E, C and F. As they are already visited, delete from the queue. Now the queue is empty. All the nodes are visited. This is the BFS. Is this clear? Yes or no? Complete this one. That last fellow, fourth one.
Fourth. Please stand up. What did I tell just now? తొందర చెప్పాలి. ఎందుకు నవ్వుతున్నావు? నాటకాలు ఇస్తున్నా ఏంది? తమాషాలు చేస్తున్నా అనుకుంటున్నా? ఒకటే నవ్వుతున్నా? యూజ్లెస్ ఫెలో. Completed? Is this problem clear? This is a compulsory question. Anyone has not understood? Write it step by step. ఒకటే స్టెప్ లో రాయద్దు ఆన్సర్, తర్వాత మీకు అర్థం కాదు. Write down the children of A, R, B, C, D. Visit them. Whatever the children, put them. మీకు అర్థమైందా? హలో, అర్థమైందా? నిద్ర వస్తుందా? రైట్ కాదు, విజిట్ అది దాని రూల్. అయిపోయిందా? Completed? Yes, shall we go to the next one? Completed the problem. What happened then? What are you doing? You sit properly first. Sit properly. Yeah.
మీరు రాస్తున్నారా అయిపోయిందా ప్రాబ్లం yes go to the next one shall I wait or we'll go to the next topic అయిపోయిందా రాయడం లేదా yes completed writing go to the next one put down the next side heading so in the morning what all we have completed just recollect we have done graphs representation of graphs next graph traversal techniques again we have done that right now next applications of graphs heap trees that is heap that is priority queues mean heap max heap with the problem clear so what is the difference between mean heap and max heap anyone so if you are arranging the elements in the tree from descending to ascending it is called as max heap if you are arranging them from ascending to descending it is called as min heap clear now let us go to the next topic write down Strassen's matrix multiplication let us complete simple one next one divide and conquer next cheddam kaniyandi let us complete some questions yeah write down Strassen's matrix multiplication Strassen's matrix multiplication STRA is important direct question you can solve it STRA SSENS STRA SSENS matrix multiplication just write down this we will solve a problem using the formulas write down divide and conquer algorithm divide and conquer algorithm for multiplying square matrices is called divide and conquer algorithm for multiplying square matrices is called Strassen's matrix multiplication is called Strassen's matrix multiplication under that you write down for ordinary multiplication the time complexity is for ordinary matrix multiplication the time complexity is big O of n cube you already know the notations right big O notation all those things so big O of n cube Strassen's matrix Strassen's matrix reduces the number of recursive multiplications from 8 steps to 7 steps therefore its time complexity is big O of n to the power its time complexity is big O of n to the power
log 7 base 2. That is log 2 to the power 7. Big O of n power log 2 to the power 7. 7 to the base 2 అనుకోండి, which is equivalent to big O of n square 0.807. సో దాని టైం కాంప్లెక్సిటీ క్యూబ్ నుంచి స్క్వేర్కి తగ్గిస్తుంది, రైట్. మీకు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారు కదా, నార్మల్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్, రైట్. ఆ మల్టిప్లికేషన్ చేయకుండా స్ట్రాసన్స్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 8 స్టెప్స్ నుంచి 7 స్టెప్స్కి రెడ్యూస్ అవుతాయి నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఓకే, write down Stranson's matrix multiplication. Here A and B are divided. Two matrices A and B. We'll do the problem. A and B are divided into 4 sub matrices. A and B are divided into 4 sub matrices. That is, A is equal to A11, A12, A21, A22. And B equal to B11, B12, and B21, 22. Here 7 products. Here 7 products are calculated. 7 products are calculated instead of 8. Then the 4 result blocks C11, C12, C21 and C22 are then combined. Just write down here. ఇది ఫార్ములాస్, ఓకేనా. A11, A12 మనం ఇప్పుడు చేద్దాం ఒకసారి కానివ్వండి. M1 is equal to, write down the formulas, these are very important, you should learn them. M1 is equal to A11 plus A22, A11 plus A22 into B11 plus B22 into B11 plus B22. This is the first formula. Second formula, M2 is equal to A21 plus A22 into B11. M3 equal to A11 into B12 minus B22. అమ్మా బయట చూడొద్దు కానివ్వండి.
Please do your work. M4 equal to A22 of B21 minus B11 M5 equal to, no mobiles please, A11 plus A12 of B22. M6 equal to A21 minus A11 into B11 plus B12. M7 equal to A12 minus A22 of B21 plus B22. మళ్ళీ మాట్లాడినావు చూడు బెంచ్ పైన నించోబెడతా. Is this completed? So these are the formulas to calculate matrix multiplication. Is this clear? The same question is there in maths. Okay now? So why are we going for this multiplication? Is that to reduce the number of steps, because in data structure we have to do optimization. What is optimization? Optimization ante enti? What is the use of data structures? Yes? Optimization means minimizing. We have done time complexity and space complexity, right? So what is time complexity and space complexity? చేశారు కదా, అయిపోయిందా? What is the use of time complexity and space complexity? What is space complexity? You have to stock. మీకు ఆ వర్క్ మంచిగా అనిపిస్తే బయటికి వెళ్ళి చూసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. We will stop, we will wait for some time. Yeah, what is the use of time complexity and space complexity, Amma? What is time? The amount of time taken to complete one problem is called as time complexity. What is the amount of space taken to complete one problem is called as space complexity. So in our computer science, what you should do? The same problem should be completed in less number of steps. That is called as optimization or accuracy. Okay. So here the same matrix multiplication you are solving using Strassman's matrix multiplication. You have to learn these formulas to solve that problem. Is that clear? So take down the question. Write down this one first. C11 is equal to M1 plus M4. C11 is equal to M1 plus M4 minus M5 plus M7 minus M5 plus M7. C12 is equal to M3 plus M5 C21 is equal to M2 plus M4 and C22 equal to M1 minus M2 plus M3 plus M6. And C equal to, last step, C equal to C11 plus C12 plus C21 plus C22. అయిపోయిందా? Now take this question. Write down A is equal to, take down the question.
A equal to A equal to 1, 2, 3, 4. B equal to 5, 6, 7, 8. సో ఇప్పుడు దీని ఏమంటారు మనం ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. హియర్ వి కాల్ దిస్ యాజ్ A11, A12. దిస్ ఈజ్ A21, A22. దిస్ ఈజ్ B11, B12, B21, B22. Now calculate it according to the formula. Formulas ఉన్నాయి కదా, formulas తీసుకొని చేయండి. First take down that A11, A12, A21, A22. Next B is B11, B12, B21, B22. Now calculate according to this one. M1 is equal to I am writing here A11 is equal to 1, A12 equal to 2, 21 equal to 3, 22 equal to 4, B11 is 5, B12 is 6, 21 is 7, B22 is 8. So A11 plus A22 into B11 plus B22. So what is this? This is M1. M1 is equal to 5 into 13. So M1 is equal to 65. అందరు చేయాలి. ఈ ఫార్ములాస్ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? If you get this question, just you'll write. What will you write here? Strassen matrix multiplication is used to reduce the number of multiplication steps from 8 to 7. And the formulas are, you'll write down the formulas, solve some simple problem. Take one problem and solve it. Okay. Next, what is M2? Answer. Tell it fast. M2 ఎంత వచ్చింది? 821 plus A22 into B11. So it is 7 5s 35. M2 is equal to 35. Next, M3. 1 into 6 minus 8. So 1 minus 2. M3 is equal to minus 2. What is M4? M4 equal to 4 into 7 minus 5. 7 8. B21 ఇక్కడ 7 కదా. So 4 into 2, which is equal to 8. Okay, M4 is equal to 8. What is M5 equal to? M5 equal to 24. M6 equal to 4 into 11. So M6 is equal to 44. What is M7? So it is 2 into 11. M7 is equal to 22. ఇంతే వచ్చాయా? అందరికీ సేమ్ వచ్చాయా రాలేదా?
M6 7 minus 3 ఎంత 2 1 ఎంత 7 A1 మన సారీ 7 minus 1 ఇదేనా what is M6 here? I'll do it here. M6 is M6 ఏ కదా 2 1 ఎంత beat A21 sorry 3 minus 1 into 5 plus 6 so 2 into 11 M6 is 22 same values వచ్చాయి అందరికి next calculate C1 C2 C3 C4 what is C1 సరే ఇక్కడ మా బుక్ M1 ఎంత చెప్పు మీరు చేయట్లేదా అయిపోయిందా వాట్ ఈజ్ M1 వాల్యూ M2 35 M3 M2 35 M3 minus 2 M4 M5 16 ना 60 ना M6 44 minus C1 ఎంత వచ్చింది సారీ C11 is how much C11 C12 already you have M1 65 plus 8 minus 24 plus of minus 30 see the values what will you get C11 is equal to M1 is 65 plus 8 minus 24 plus of minus 30 so C11 is how much 73 minus 24 minus 30 73 minus 54 అంతేనా C11 is 19 కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా వై కన్ఫ్యూజన్ ఇది మీరు చెప్పిన వాల్యూస్ ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన వాల్యూస్ అవి వచ్చాయి కదా సేమ్ ఈ అమ్మాయి ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం కరెక్ట్ వచ్చాయా M7 ఎంత వచ్చింది చూడు మీకు ఎంత వచ్చింది M7 కరెక్ట్ వాల్యూస్ చూసుకోండి అమ్మ ఒకసారి నేను ఇప్పటిదాకా చేసినప్పుడు ఏం చేశారు కరెక్టే వచ్చాయా A12 minus A22 2 minus 4 B21 plus 8 85 కరెక్టే కదా minus 30 కరెక్టే కదమ్మా M7 minus 30 కదా మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి 30 minus 30 వచ్చినాయా సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చాయా వాట్ ఈస్ C12 22 C21 C22 combine all of them you will get an answer అది మీరు నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన ఆన్సర్ ఒకటే
సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ దట్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫార్ములాస్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. You are doing it in 7 steps. Normally we have to do it in 8 steps. Just you are reducing the time. This is very easy question. There is nothing to remember except the formulas. Okay na? కొంచెం ఇటు అటు అయినా ఫార్ములాస్ కరెక్ట్గా ఉంటే మీకు మార్క్స్ ఫుల్ పడిపోతాయి. Is that clear? Any confusion in this topic? Strassen's matrix multiplication. Clear or no? You have to just learn the formulas and write the answer. లాస్ట్ ఇట్ సైడ్ ఏం చెప్పట్లేదు, మీరు చేస్తున్నారో లేదో కూడా అర్థం కావట్లేదు. చేసావా? మళ్ళీ అక్కడ ఎందుకు పెట్టుకున్నావు బుక్? అయిపోయిందా? చెయ్యి, అన్నీ యాడ్ చెయ్యి. ఎంత వచ్చింది? అన్నీ యాడ్ చేసి సి చేయండి. క్యాలిక్యులేట్ సి వాల్యూ. సి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. C11 ప్లస్ C12 ప్లస్ C21 ప్లస్ C22. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నో? యూ హ్యావ్ టు గెట్ ది ఆన్సర్ యాజ్ 134. Sir, what did you do? Completed. You got the answer. What is the answer? 19. ఏం 19? C12 ఎవరు చేయాలి? చెయ్యి నాన్న. C12 C21 22 చెయ్యి. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి బుక్ మూసేసి వెళ్ళిపోతారు, తెలుసు నాకు అది. చెయ్యి. ఏమైంది? కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉందా? ఏమైంది చెప్పు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? A12 ఎంత ఇక్కడ? ఇది A12 2 - 4. ఓకేనా? -2 వచ్చింది. ఇదేంటి? B21 ప్లస్ B22, సారీ B21 ప్లస్ B22. 5 ప్లస్ 8 13. సారీ, B21 వచ్చేసి 7. 7 ప్లస్ 8 15. ఓకే, -2 × 15 -30. ఓకేనా? Any confusion? Completed? You got the answer 134? 1? $83, 105, 115, 134. 134 అమ్మా. ఎంత అయిపోయిందా? మీకు 189 ఎడికని వచ్చింది. $83 ఇది. ఓకేనా? 83 ప్లస్ 22 ఎంత? 83 ప్లస్ 105. 93 ప్లస్ 22 115. 115 ప్లస్ 19 ఎంత? 95 14 134. 129 ఎడికని రాష్ట్రం. రైట్ వచ్చిందా? క్లియరా? సి కూడా చేయాలి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 అన్నీ యాడ్ చేస్తేనే ఆన్సర్. 1 2 3 4. క్లియర్? డోంట్ గో ఎనీవేర్. సిట్ డౌన్. సిట్ డౌన్. Is this problem clear, all of you? Shall we go to the next topic? Chesara? Complete cheyi. C is equal to 1 2 3 4 cheyi. 1 1 2 3 4. What is the answer that you got? 134 వచ్చింది అందరికి ఇక్కడ. Yes, this is Strassen's matrix multiplication. Now let us go to the next topic. Write down.
Yes, stop talking. Next, write down. Put on the side heading divide and conquer method. Divide and conquer method. You don't see the numbers, that is just an example. Write down. It is a problem solving technique. It is a problem solving technique which divides the problem into sub-problems and the sub-problems into smaller sub-problems and then conquers the problem. CONQUER, conquers the problem. Write down. Divide and conquer algorithm. Divide and conquer algorithm can be divided into 3 steps. First one is divide, conquer, merge. Divide, conquer, merge. Write down the characteristics of divide and conquer method. Characteristics of divide and conquer method. Step 1, dividing the problem. Second one, independence of sub-problems. Third step, conquering each sub-problem. Fourth one, combining solutions. Example. Fourth one is combining solutions. Example. Take down one question. I am giving you 8 plus 5 into 7 minus 30. How will you solve this problem? డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తారా? ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్ అంటే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం చిన్న ప్రాబ్లమ్స్లోకి డివైడ్ చేస్తూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి డివైడ్ చేయాలి. ఆ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ని మళ్ళీ సబ్ పార్ట్స్కి డివైడ్ చేసి ఆ సబ్ పార్ట్కి వచ్చిన సొల్యూషన్ కంబైన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్, మర్జ్ దెమ్. మర్జ్ అంటే ఏంటి? కంబైన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ and give the answer. Is that clear? So how will you give this one? How will you divide this problem? This is divided into 2 parts. One is 8 plus 5 within the brackets and the other one is 7 minus 30. So I am solving this independently. 13 and this is minus 23. Then what you are doing? I have got this sub-problem, I have got this sub-problem. Again I am merging them into a single problem, that is 13 into minus 23. How much? Some 346 అనుకోండి for example. So the answer is minus 349. Example I am saying, don't calculate this. So what you are doing here? So this is an example of a project. మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు, రైట్?
If you are given a project, some example project is, what can you take an example project? Anyone? Any project example? If you are given a simple question, tell me any question. Simple question. I want to watch movie today with my friends. That is the question. How will you build the application? ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తారు అప్లికేషన్ని? Build an application for me to go and watch movie with my friends. That is one question కదా? Question కాదా? Yes, I want to watch movie. So how will you build that application? ఎలా డివైడ్ చేస్తారు దాన్ని? మీకు అంత కూడా థాట్ లేదు అసలు. నేను ఇప్పుడు ఒక మూవీ చూడాలి అన్నాను, అప్పుడు మీరు అది నాకు ఒక క్వశ్చన్, దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి, ఏం చేయాలో? ఆ క్వశ్చన్ ఈ స్మాలర్ పార్ట్స్కి ఎట్లా డివైడ్ చేస్తారు? మీరు ఎవరు మూవీకి వెళ్ళలేదా? నో. సింపుల్ అప్లికేషన్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అప్లికేషన్. చెక్ షర్ట్. స్టాండ్ అప్. Not you. Checks. Yeah. Cheppu. You are talking to that fellow, you tell me what is the answer. I want to watch a movie. That is my question. How will you solve my question? Tondar cheppali. How are you dividing that question into smaller parts? Yes? Don't laugh. Stupid fellow. Sit down. See, I said I want to watch a movie. So how will you divide that question into smaller part? Which movie I want to watch? Okay na? ఆ మూవీ నుంచి నెక్స్ట్ దానికి ఇంకొక నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏమొస్తుంది, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు నేను ఒక మూవీ చెప్పాను, ఆ మూవీ చూడాలి, ఆ మూవీకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది? దాన్ని స్మాలర్ పార్ట్ ఏమవుతుంది? ఎక్కడెక్కడ అవైలబుల్ ఉంది ఆ మూవీ చూసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఇంకొకటి సొల్యూషన్ ఏంటి దానికి? ఇప్పుడు టికెట్స్ దొరుకుతాయా లేవా, అదొక ప్రాబ్లం. అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ ఇండిపెండెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. దానికి సొల్యూషన్ ఏంటిది? ఆ టికెట్స్ దొరకడం, నేను వెళ్ళి మూవీ చూడడం, రైట్? సో ఈ క్వశ్చన్ని స్మాలర్ పార్ట్స్లో డివైడ్ చేసి, ఓకేనా? మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అంటే ఏం చేస్తారు? ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తారు. అప్లికేషన్ అంటే క్వశ్చన్. సింపుల్ ఇప్పుడు ఇచ్చినట్టు, నేను క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్టు ఆ క్వశ్చన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు స్టెప్ బై స్టెప్. నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కంబైన్డ్ టుగెదర్. This is one solution, this is one solution, this is one solution. Then all of them you combine together, you get an answer. Functions concept idea undi kada? Function ante enti? In C language, what is a function? Function. Pellila function kaadu. C language lo functions ante enti? ఒక్కరు కూడా రాదు ఆన్సర్. చెప్పులే. యా. What is a function? Then see, a function is a block of code that is solved recursively in the form of a module. Antena? A piece of code is solved recursively, modules are divided. Similarly, from that functions you get divide and conquer method. Means what? A question is given, you break that into smaller sub-problems, get the solution for the problem, combine them, give the answer. That is called as divide and conquer method. Is that clear? Just put this example. So this is one problem. This is one problem. Ante oka problem nunchi sub problems. Put down this one. Just put this example. Example. Over? అయిపోయిందా? Some question you take it. Write down. Complexity analysis of divide and conquer algorithm. Write down. P of n is equal to
T of n equal to, this is the question, A T of n by B, T of n equal to A T of n by B plus f of n where n is the size of the input, where n is the size of the input. This is the question. A is the number of subproblems. A is the number of subproblems in the recursion. N by B is the size of each subproblem. All the subproblems are assumed to have the same size f of n is the cost of the work, f of n is the cost of the work done outside the recursive call which includes the cost of dividing the problem and cost of merging the solution Who is that stupid fellow? Huh? But it's closed just now, no? Yes, stop talking.
Yes, stop talking. Yes, write down this program for this one. Sorry, the algorithm for divide and conquer method, then we'll solve the problem. Write down divide and conquer general method. Divide and conquer general method. Come here and do it. Jaldi ra. Come fast. ఏం చేస్తావు ఇగో ఇది పీపీటీ అదేనా క్లోజ్ ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది డౌన్లోడ్ ఏమవుతుంది ఇంకా వదిలేసి బాబు ఇది మినిమైజ్ చేసే ఎందుకు చేస్తావు గూగుల్ స్లైడ్ క్లోజ్ చేయకు Yes, stop talking. Yes, take down this one. Write down the algorithm. Algorithm divide and conquer. Algorithm D and C of P. That is the problem. If small of P, P here is called as the problem, then return the solution for the problem. If small of P, then return the solution for the problem, S of P. Yes. Else divide P into smaller instances. Divide P into smaller instances. Next step, P1, P2, you are dividing the question into smaller problems. So on up to Pk, where k is greater than or equal to 1. Next step, apply divide and conquer. Apply divide and conquer to each of these subproblems. Return combine of D and Cp of 1. This is first problem, second problem, so on up to kth problem. You are returning the solutions of all of them and combining them. అయిపోయిందా
వెళ్ళండి తొందరగా. ఇది కాదమ్మా, వేరే యూనిట్కి వెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ యూనిట్కి వెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ స్లైడ్, నెక్స్ట్ మెయిల్కి వెళ్ళాలి, మెయిల్. ఇది అయిపోయింది. Yes, be quiet. Yes, stop talking now. Take down this problem. Write down. Consider the case in which, take down the question. Consider the case in which A equal to 2. Consider the case in which A equal to 2. Struck out, sir. Consider the case in which A equal to 2 and B equal to 2. Let T of 1 equal to 2 and F of n equal to n. Just now, before I gave you the question, what is A? చూడండి వెనకకి తిప్పండి ఒకసారి ఫస్ట్. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ ఇచ్చాను చూడండి. A plus, what was that I have given? In divide and conquer method, time complexity analysis ఉంది చూసారా? T of n is equal to A T of n by B plus F of n, right? So here what you are taking? We are taking T of n is equal to 2T of n by 2 plus n. Okay, how will you solve this problem ante chudandi? How do you solve them? Here I have divided this n by 2 into n by 2 by 2 ante that question into two parts. Here ఈ n by 2 ని n by 2 by 2 అంటే n by 4, క్లియర్, ప్లస్ n by 4 అన్నప్పుడు ఇది n by 2 అవుతుంది, ప్లస్ n. సో దిస్ విల్ బికమ్ n by 4 ప్లస్ n ప్లస్ n. సో వాట్ యూర్ డూయింగ్ హియర్, యూఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ 2. ఇది మీరు సాల్వ్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ యాజ్ ద క్వశ్చన్.
How am I dividing this problem? This into another part. 2 of 2t of n by 4 plus n by 2 plus n. So this will become n by 4. So this is 4t of n by 4 plus 2n by 2 means it will become n plus n. Okay, 4t of n by 4 plus this will become 2n. Then again, what you are doing? 4 of t means what? 2t of n by 2 plus n by 4 plus 2n. Okay, again 4 of 2t of n by 4 into 2 is n by 8 plus n by 4 plus 2n. Again I am multiplying this 4 into 2 which is 8t of n by 8 plus n plus 2n. Okay, this 4 and this 4 will go. So plus n plus 2n. So it is 8t of n by 8 plus 3n. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారంటే you are dividing the solution into question into half, again half into half, then get the answer. Just a simple divide and conquer method. మీకు ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే just take some value, divide, take n, make it n by 2, then make it n by 4, next make it n by 8, then get the answer. Reverse, combine them, you will get the answer. Just take down this problem. ఇది మీరు సాల్వ్ చేయాలి, చేస్తే వస్తుంది. Take down this. Can you see at the back? Yes, girls, please stop talking, complete the problem. ఇద్దరు అసలు రాస్తున్నారా? Over. So what is the solution here? మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇక్కడ నేను nt ఆఫ్ n, t ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 3n వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, సియర్ 8 by 8, okay, t of 1, 8 by 8 you will divide, you will get the answer as 3n. Is this clear? See, I got the answer as 3. Okay, so you have to get it like this. Next, write down applications of divide and conquer method. Applications of divide and conquer method. The first application is binary search. You had this search in C language, I think.
సి లాంగ్వేజ్లో చేశారు కదా. బైనరీ సెర్చ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. వాట్ విల్ యూ డూ ఇన్ బైనరీ సెర్చ్? You will divide the question into two equal parts, right? For that you will take mid is equal to low plus high by 2. To get the solution, if the solution is to the left hand side, high is equal to mid minus 1. If it is the right hand side, what will you do? Low is equal to mid plus 1. That is called as binary search. That is not there here. That is one application of divide and conquer method. Okay, just write down binary search. Second one is quick sort. This is there in your syllabus. Quick sort. Sort means what? What is sorting? Arranging the elements in ascending or descending order. In that there are different types of sorting techniques. Right? Write down this one. Quick sort. ఇది మీ సిలబస్లో ఉంది. బైనరీ సెర్చ్ లేదు ఇప్పుడు. Applications of divide and conquer method lo first one vachesi binary search, second one is quick sort, third one is merge sort. Okay, you don't have binary search. Just if you are asked applications of divide and conquer method means you write these three. So you are having quick sort, so write down quick sort. Quick sort is a sorting algorithm the algorithm picks a pivot element. The algorithm picks a pivot element. We will do this problem. A pivot element rearranges the array elements. The algorithm picks a pivot. Quick sort means you have pivot. Pivot element rearranges the array elements in such a way that all elements less than the pivot get up, come here. Blue. నువ్వే కదా బుక్ తీసుకొని ఇక్కడ చూస్తారా దా బుక్ తీసుకొని ఇక్కడ less than the pivot element move to the left side of pivot, move to the left side of pivot and all greater elements move to right side. Finally the algorithm recursively sorts the sub-arrays. Hello, sit here. Next you will sit down. Sit there first. The sub-arrays on left and right of pivot element. Next one, merge sort is also a sorting algorithm. Merge sort is also a sorting algorithm. The algorithm divides the array
The algorithm divides the array in two halves recursively sorts them and finally merges the two sorted halves and finally merges the two sorted halves. Over. So what is quicksort? You are having one pivot element. With that element, left hand side will be less than that element and right hand side is greater than that element. What is merge sort? You are dividing the array into different parts and then merge it. That is called as merge sort. Okay, we will do that. So binary search is not there. So we will leave it. Yes, write on this one. Merge sort, the procedure. Write it down. Given a sequence of n elements. Yes, please stop talking. Close your mobile. Write down. Given a sequence of n elements. Given a sequence of n elements. A1, A2, so on up to AN. The general idea is to imagine and then split into two sets again I am repeating, given a sequence of n elements A1, A2, so on up to AN, the general idea is to imagine then split into two sets first set write on A1, A2, so on up to A of n by 2 అంటే 10 ఉంటే 5 5 చేస్తాం కదా that one A1, A2, so on up to A of n by 2 and the second half and A of n by 2 plus 1 so on up to AN. నెక్స్ట్ స్టెప్ అయిపోయిందా స్టెప్ అయిపోయిందా వస్తున్నావా కింద కూర్చుంటావు నెక్స్ట్ రాయకపోతే కింద కూర్చుంటావు
Next step, write down. Each set is individually sorted. Each set is individually sorted. And the resulting sorted sequences are merged to produce a single sorted sequence of n elements. Thus, we have another ideal example. Of the divide and conquer strategy in which the splitting is into two equal sized sets and the combining operation is the merging of two sorted sets into one. Over. Write down the algorithm. You have to write down algorithm for merge sort. Write down the algorithm. All of you complete the algorithm. All have to complete this algorithm and we have to do the problem also.
రాలేదా? నేను ఇక్కడ తీసుకెళ్తాను ఆయనబడి వాళ్ళ. Completed? Should I scroll it little top? అన్నీ కలిసి వస్తున్నాయి నీకు. అమ్మాయి దగ్గర తీసుకోపోయాను. ఇక్కడ ఉంది చూడు, తీసుకో. ఇక్కడ ఉంది చూడు. ఇక్కడే కూర్చోవాలి నువ్వు కానీ. మాట్లాడితే ఏం చేయాలి? కింద కూర్చోబెడతా మిడిల్లో. అక్కడ కింద కూర్చోబెట్టేస్తాం మిడిల్లో. అమ్మాయి పెన్ ఇచ్చేసి. కంప్లీటెడ్? Yes. Have you completed the problem? The algorithm. Yes, just take down this question. ఈ క్వశ్చన్ రేపు సాల్వ్ చేద్దాం. జస్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, ప్లీజ్ స్టాప్ టాకింగ్. Take down this question. Consider the array of 10 elements, that is A of 1:10, where the values 310, 285, 179. Just take down the question. 310, 285, 179, 652, 351, 423, 861, 254, 450 and 520. We will solve it tomorrow. Okay, you don't make noise. If you are making noise, I'll complete this problem. Silent to కూర్చోవాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. మీరు వినరు. ఏది పైదా? ఒకటే క్వశ్చన్. ఒకటే ఉంటాయి. Yes, I didn't tell you all to take your mobiles. Did I tell? Yes, did I tell you all to take your mobiles?
Where are you going? Hello.